नमस्कार, मी नीलिमा कदम. आर्क ई लर्निंग या व्हिडिओजमध्ये आपले सहर्ष स्वागत. पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा म्हणजेच इयत्ता 8वी पेपर दुसरा यामध्ये तृतीय भाषा म्हणजेच इंग्रजी हा 50 गुणांसाठी आणि बुद्धिमत्ता चाचणी हा पेपर 100 गुणांसाठी असा असतो. एकूण पेपर दुसरा हा 150 गुणांसाठी असतो. थर्ड लँग्वेज अँड इंटेलिजन्स टेस्ट. आपण बुद्धिमत्ता चाचणी हा घटक अभ्यासणार आहोत. परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता या घटकांतर्गत पुढचा महत्त्वाचा घटक आहे तर्क व अनुमान, लॉजिकल रिझनिंग. तर्क व अनुमान हा बुद्धिमत्तेमध्ये असणारा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. कारण बुद्धिमत्ता या विषयामध्ये या नावामध्ये हा घटक अंतर्भूत होतो. तर तर्क आणि अनुमान, तर्क लावायचा आणि त्यावरून आपण अनुमान काढायचं आहे. यासाठी भारांश आहे 12%, म्हणजेच 6 प्रश्न हे 12 गुणांसाठी आपल्याला या घटकासाठी येऊ शकतात. तर या प्रश्न प्रकारात काही द्विमित आकृत्या दिलेल्या असतात. इन द types of these questions, 2-dimensional figures are given. See, these are the types of diagrams they have given. These are the 2-dimensional figures, and there are some horizontal vertical lines are there, and with these lines some squares, triangles, that is triangular or quadrangular parts inside these figures are formed. So you have to find out or count the number of triangles or quadrilaterals, squares in these figures. तर काही द्विमित आकृत्या दिलेल्या असतात. आकृत्यांमध्ये रेषांनी त्रिकोण, चौकोन असे भाग तयार झालेले आपल्याला दिसतात या आकृतीत. तर या आकृत्यांमध्ये त्रिकोणांची संख्या, चौकोनांची संख्या, चौरसांची संख्या किती आहे हे आपल्याला मोजायचे असते. कमीत कमी वेळात आपल्याला या प्रकारचे प्रश्न जे आहेत हे सोडवायचे असतात. त्यासाठी काही क्लुप्त्या आपण आज बघणार आहोत. टाइप 2 दुसरा प्रकार आपण बघणार आहोत. आता आपण बघितला व्हर्टिकल पार्टिशन्स झालेले होते. इफ द ट्रायंगल्स आर डिवाइडेड इनटू व्हर्टिकली, how to find out the number of triangles in the given triangle. Now let's see another type. Now this triangle is divided by a horizontal line, right? आडव्या रेषेने या त्रिकोणाचे दोन भाग झालेले आहे. तर अशा प्रकारे जेव्हा त्रिकोण आपल्याला दिले जातात त्याच्यामधले त्रिकोण आपल्याला मोजायचे असतील तर आपण कशा प्रकारे मोजणार आहोत. आता या ठिकाणी असे आपण मोजतो आहोत बघा, हा एक आणि हा एक, दोन आपल्याला दिसत आहेत, राईट. बट व्हेन द ट्रायंगल्स आर डिवायडेड व्हर्टिकली as well as horizontally. Okay, let's see for this case. Now horizontal lines, how many lines are there? 1, 2. Two horizontal lines are there. Now see here, what is the formula for this? Use the formula for number of triangles when the triangle is divided by a horizontal line. So n into n plus 1 upon 2 into number of horizontal lines. Now in this case, number of horizontal lines as calculated, this is first and this is second. Two horizontal lines are there. Now n is the number of partition. Now in this case there is no vertical partition, so this is only 1. So 1 into 2 upon 2 into horizontal lines 2, right? See here, by using the formula n into n plus 1 upon 2 into number of horizontal lines. So what is n? N is the number of vertical partition. There is no vertical partition, so only n is 1.
So 1 into 2 upon 2 into number of horizontal lines are 1 and 2. Okay, so these 2 and 2 get cancelled, or these two get cancelled. 2 ones are 2. Therefore, number of triangles in this figure are 2. Okay. Another example. Now see here. Vertical partition is there. So number of partitions 2. Now horizontal partitions. See, this triangle is divided horizontally also. So how many horizontal lines are there? Yes, so this one is 1, 2 and 3. So number of horizontal lines are 3. Okay, so use the formula. Number of triangles equal to n into n plus 1 upon 2 into number of horizontal lines, where n is the number of vertical partitions. Remember. So how many vertical partitions? This is 1, whole this is 1 and this one is 2. So vertical partitions are 2 and horizontal lines are 3. So number of n is the number of vertical partition. So 2 into n plus 1, that is 2 plus 1 is 3 upon 2 into horizontal lines are 3. So 2 ones are 2, 2 ones are 2 get cancelled. So 3 threes are 9. Therefore, the number of triangles in this case, how many number of triangles are there? 9. If you count them, you will get 9 triangles. See here, this is 1. Let's remove this. 1, 2, then consist of 2 parts using yellow. This is 1, this is 2, right? And consist of 3 parts, again 1 and 2. So this 2 to 4 plus 2, 6, right? Now vertically, this is 6, again this one is 7, this one is 8 and this one is 9. So how many triangles are there total? 9 triangles are there in this figure. Let's see one more example of this type. Now this triangle is vertically divided into how many parts? Yes, number of partitions 1, 2, 3, 4, right? Number of partitions, vertically it is divided into 4 parts. Now let's see, this is horizontally divided. So how many horizontal lines are there? Yes, 1, 2 and 3. So number of horizontal lines are 3. This base you have to count it. Remember. Okay. Now using the formula, number of triangles is equal to n into n plus 1 upon 2 into number of horizontal lines, where n is the number of vertical partitions, right? So n is number of vertical partition, that is 4. So 4 into 4 plus 1, that is 5 upon 2 into horizontal lines 3. So 2 ones are 2, 2 twos are 4. So 5 twos are 10 into 3. So total number of triangles are 30 in this figure. Okay. In exam, counting these triangles one by one, it is very tricky, risky, and maybe you will get that there is a chance of getting a wrong answer. Right? There is a chance of getting wrong answer because while counting you may miss it, some of the triangles. So better you go with the formula. तर परीक्षेमध्ये आपल्याला कमीत कमी वेळात अचूक उत्तर काढायचं असतं, त्यामुळे आपण या सूत्राचा उपयोग केला तर अचूकपणे आपण त्रिकोणांची संख्या काढू शकतो. तर लक्षात ठेवा, नंबर ऑफ वर्टिकल पार्टिशन्स, number of horizontal lines, and such figure is given. Use the formula number of triangles is equal to n into n plus 1 upon 2 into number of horizontal lines.